Okay, so start from this. So we were talking about the nature of matter waves, and we have been talking about that for quite some time now. So we better wrap up the thing today. And in different ways, we have already, through different, logical explanations and mathematical calculations, we have been able to establish that just a single monochromatic wave cannot represent a moving particle. Okay, precisely for the fact that a monochromatic wave means the extent is from minus infinity to plus infinity, which would make the position of the particle totally uncertain, which is not the case in reality, because when a particle is moving, it has a definite position. There might be uncertainty in the position, but it cannot be, the uncertainty cannot be of infinite extent. And also monochromatic wave means it has a fixed wavelength. So from the de Broglie formula, it means that it has a fixed momentum, which again comes back to the point that makes us come back to the point that the momentum is fixed, no uncertainty in the momentum, which means the uncertainty in position is infinite. So we had done this, so I'll quickly recap that how is the situation if we consider superposition of two waves. We saw that a single monochromatic wave cannot represent a moving particle. So what about superposing two waves and checking out what happens in the result? Okay, so this is wave 1, known expression, and this is wave 2. I've already done this, but since there was a long gap, so I'll just start from here. So these are the two waves. So you can see that the only difference between them is a very small difference in wavelength, dk, infinitesimal difference in wavelength, or we've used the reciprocal wavelength, and infinitesimal difference in frequency, d omega. Okay, so when they superpose, this is the resultant wave. All right, and if you do the calculation, then this is what you get. The superposed wave, the resultant wave due to superposition of wave 1 and wave 2 looks like this. Okay, so using some trigonometric relation, sine A plus sine B, elementary trigonometry, we see that the form of psi xt is this: cosine of dk by 2x minus d omega by 2t. Just a second, okay? হ্যাঁ তুষার, আমি না ক্লাস নিচ্ছি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ 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 সিনচান দত্ত ছাড়া সব আপলোড হয়ে গেছে। হ্যাঁ সব কালকে বসে আমি আর বিবেক সব করে দিয়েছি। মানে আমার, হ্যাঁ আমি কলেজে গিয়ে বসেছিলাম আমি আর বিবেক। ও আমারটা বলে দিল, আমি ওরটা বলে দিলাম, তারপরে একসাথে আর কি হয়ে গেল। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ বিবেক আমাকে অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। বিবেকেরও পাঠিয়ে দেওয়ার কথা আছে তোমাকে। ও আমি ক্লাসটা নিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay, yeah. So so psi is a product of two functions, as you can see, a sine function and a cosine function. And clearly so obviously we have used here the fact that twice k kappa is much greater than infinitesimal change in kappa, and twice omega is much greater than infinitesimal change in omega. So you can see that this function, the sine function, is the same as the function is in equation 1. So it is simply the progression that we have been talking about, the wave that is propagating with a frequency omega and wave number kappa. Whereas this cosine function is now present along with the sine function, and therefore the sine function is modulated by this cosine function. So initially when we had psi1 alone, we had only the sine function, but now when we superpose the two waves,
one with a frequency and wave number slightly different from the other, then we see that along with the sine k kappa x minus omega t, we have a modulating cosine function. Okay, so definitely we can say that the propagating wave is enveloped by a periodically varying amplitude. We can see that there is an amplitude, but it is a periodically varying amplitude. It's a cosine function. It's not a constant amplitude. So the propagating wave, the resultant wave, is a wave which is enveloped by a periodically varying amplitude. This much is clear from this very, very simple calculation with two waves. So we can see that the two waves together form a group which keeps moving in the same direction as the original wave. Now we had seen that the velocity of propagation of the individual waves is obtained from the sine term, and it is given by omega by kappa. How will we get the velocity of propagation of the envelope? It is obtained from the amplitude term. So it is clearly given by d omega by 2 by d kappa by 2, which is d omega d kappa. Okay, so amplitude is of this form, a cosine term, 2 cos d kappa by 2x minus d omega by 2t. And definitely we can see that the velocity of propagation of this group is d omega d kappa, which I denote by Vg. Vg is the velocity of propagation of the group. Okay. Now we know that E equal to h nu and P equal to h cut kappa. So Vg, which is d omega d kappa, if you put the expressions over here, you just write h cut over in the denominator and the numerator. So we can write this is dE dP. Okay. So the group velocity can either be represented as d omega d kappa or dE dP. All are known quantities from which you can find the group velocity. Okay. So for non-relativistic motion, E is half mv squared, entirely kinetic, and momentum is mv, linear momentum is mv, so that the group velocity comes out to be just v, which is the velocity of the particle. So this is what we were trying to achieve for so long. We saw that wave velocity comes out to be omega by kappa, whereas the group velocity, when we superpose the two waves, it comes out to be exactly the same as the velocity of the particle. Okay, velocity of propagation of the particle. So this is what I have been trying to say all this while. See, there are three waves over here. We have calculated the problem for two waves. In this picture, there are three waves. You can see that they are varying a little bit in frequency, all of same amplitude, little bit in frequency and wave number, and when they are added up, which means they are superposed on each other, so they are propagating in the same direction, one on top of the other, the resultant is this. So it's the same disturbance moving forward, sine omega t minus kappa x, but we have now a modulated amplitude. The amplitude is now modulated by the cosine function, and this group is that propagates forward. We will observe the propagation of the group, and the velocity of propagation of the group, as you can see, this is the group initially, then it is here, then it is here, then it is here, and it propagates forward, and the velocity of propagation of the group is Vg equal to dE dP or d omega d kappa, which comes out to be v in case of non-relativistic motion. So this is how the particle propagates. The particle is propagating, and along with it is propagating this group. So even from this simple calculation with just two waves, we can see the formation of the group. All right. So we found out the relationship between the wave velocity, phase velocity and the group velocity. Since this is the wave number and the expression of velocity is
Vp equal to omega by k, so that omega is Vpk or Vp kappa. Group velocity, which is d omega d kappa. So if you put in place of omega the value Vp kappa, then it comes out to be this. So you can see that group velocity is greater than phase velocity. It is phase velocity plus some quantity. Now you can find out this quantity d lambda d kappa is minus 2 pi by kappa square. So actually what you get is that group velocity is lesser than phase velocity. Okay, since the value d lambda d kappa has a negative sign, so group velocity is actually phase velocity minus some quantity. They are not equal. Okay, so this is the relation between group velocity and phase velocity of a propagating wave. In a dispersive medium, therefore, now this happens, this dv d lambda, dvp d lambda, this is a non-zero value only in a dispersive medium. In a non-dispersive medium, the phase velocity does not change with wavelength. So in a dispersive medium, definitely group velocity is lesser than phase velocity, whereas in a non-dispersive medium, they are the same. Now from this we can also find the size of a wave packet. If you take two successive positions x1 and x2 on the propagating group of waves where the amplitude is 0, so basically I'm talking about this, okay, so this is one position and this is one position where the amplitude of the propagating group is 0. So if you take the difference between these two positions, you will get the extent of this particular wave packet. Is that clear? So this is what I'm talking about when I'm trying to find out the extent of the wave packet. So this is one position because it is 0, so you get it equal to 2n plus 1 pi by 2. And this is the next position where it is 0, so you take it to be 2n minus 1 pi by 2, considering x2 is greater than x1. So subtracting, you get x1 minus x2 as 2 pi by d kappa. Alright, so kappa is 2 pi by lambda, so d kappa means 2 pi by lambda square, d lambda with a negative sign, which means that the extent of a wave packet is lambda square by d lambda, meaning that how much wide a particular wave packet will be depends on the wavelength and the difference in wavelength of the waves that are propagating simultaneously. Okay, so this is an estimated value because we have considered only two waves. Okay, a note on the phase velocity of de Broglie waves, since it is omega by kappa, and this is the known expression of momentum and energy. So we find that phase velocity, if you put the expressions of E and P, it comes out to be c square by v, which is greater than c. So definitely this is an absurd situation. No velocity can be greater than the velocity of light. That is relativistically impossible. So such a velocity for a moving particle has no physical meaning. So when a wave moves, its phase velocity is just the velocity of the wave. It cannot represent the velocity of the particle. So what we have to do is we must associate a group of waves and not a single wave, which results in the formation of wave packets. Okay, and then find out the velocity with which these wave packets move forward, and we saw that it will be the velocity of the particle itself. So we can now summarize the nature of the de Broglie waves. First of all, it's a monochromatic wave in finite extent, and therefore it can a monochromatic wave is of infinite extent, and therefore it cannot represent a material particle. In this case, we see that the phase velocity becomes greater than c, which means that
it would mean the velocity of the particle is greater than the speed of light, which is relativistically impossible. At any given instant, the particular motion is highly localized, as I told you earlier. So it must be represented by a wave packet instead of a wave which extends from minus infinity to plus infinity. So that, you know, x2 minus x1 has a finite value, not infinite extent. So if lambda is the wavelength of the de Broglie wave, then the superposition of a number of waves, infinitesimally different from lambda, will generate a group of waves with a modulated amplitude. And the amplitude of each such packet varies from 0 to a certain maximum value and back to 0 over a dimension which is finite and therefore matches the dimension of the concerned particle. And it is logical to associate such a wave packet therefore with a moving particle that moves ahead with a group velocity which matches the velocity of the moving particle. Alright. So now we have to look forward to a wave packet formed by the superposition of a number of plane waves. So we saw that just superposition of two waves gave us a pretty positive result with which we can now look forward to representing the moving particle by a wave packet. And now we'll see how this result gets even better when you consider the superposition of a number of plane waves. Instead of two, we consider many plane waves. So what do we do? To obtain the wave packet which has a finite extent in phase, we superpose sinusoidal waves with a range of wavelengths, okay, in a certain interval delta lambda. So this wave packet will have a finite amplitude only within a particular range of delta x, and it will be 0 everywhere else. The more the number of waves you superimpose on each other, the more small will be the extent of a particular wave packet. Okay. So we might consider combining an infinite number of sinusoidal component waves, each with a wavelength within a prescribed interval delta lambda. Okay. So the component waves will be in phase within a very limited interval, and they will fall out of phase once they move out of that limited interval. So in this interval, they will combine constructively, therefore giving a very high amplitude, so that may represent the presence of a particle. And once they go outside this interval, they will interfere so that they are out of phase, and there will be destructive interference, and that sums up to 0, so that the particle cannot exist outside this small packet. As I told you, larger the range of delta k or delta lambda, smaller will be the extent of delta x, that is the length of the wave packet. And the mathematics involved in this, the entire, you know, sort of algorithm that I have written down in this slide, that is known as Fourier transformation. I don't know why this, okay. So that is known as Fourier transformation. So up to this we had done in our earlier class. দেখতে পাচ্ছ তো সবাই? কালকে আমার ক্লাস নিতে হঠাৎ কেটে গেছিল পুরো কল। Yes ma'am. Okay. So এই অবধি আমরা করেছিলাম আগের ক্লাসে পরীক্ষার আগে। Now I'll give you in short, not the detail of Fourier transformation, that is a that will be a part of your mathematical methods class, but I'll tell you what exactly I mean by this qualitative discussion. Okay. So wave packet formed by the superposition of a number of plane waves. Again, we start with a single wave, specific wavelength, traveling in the positive x direction, psi equal to a cos 2 pi kappa x minus mu t.
Now suppose at any instant of time t equal to 0, the resultant wave is formed by component waves, each of which has an amplitude a kappa. Alright, we have component waves superposing on each other. Each wave has an amplitude a kappa. Alright, so we have to write psi as the sum of all these component waves, a kappa cos 2 pi kappa x minus nu t. Now to add an infinite number of such waves, what do we have to do? We have to replace the summation by integration. Since we are adding infinite number of waves and the variation in wavelength or frequency is infinitesimal, therefore what do? We replace the summation sign by an integration sign. So in this expression here, we replace the summation by integration and we have a kappa cos 2 pi kappa x d kappa. We have got rid of the t term because we are considering any particular instant, in this case t equal to 0. Okay, so all these questions you must ask, but before you have asked I have answered. জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল ম্যাম এই নিউটি এটা কোথায় চলে গেল. So since we are considering one particular instant and in this particular case it is t equal to 0, so we write only this a kappa cos 2 pi kappa x dk, and since we are considering infinite such waves, we take the boundaries of integration as 0 to infinity. Okay, we're looking at the instant t equal to 0. Okay, note, kappa is the variable parameter and x is a constant. So suddenly my variable has changed from x to kappa, and x, which was so long posing as the variable, has become a constant. This is something very important that you must note, that my variable has suddenly changed. I was working with the variable x. Now I am working at a particular point x and my variable has changed from x to kappa. A kappa is the amplitude of the component wave and there are infinite number of such waves. All these waves differ in the reciprocal wavelengths by an infinitesimal amount d kappa. Okay, all of them have the same amplitude a kappa, but they differ in amplitude from one another by an infinitesimal amount d kappa. Okay. This kind of an integral is called a Fourier integral. Okay, so when you change your variable and write down an integral, that is what we call a Fourier integral. Okay. For example, now I'll take a direct mathematical example and that I suppose will explain what I have tried to say so far. So suppose a kappa, we saw, okay, we saw here that we are now dealing with the amplitude. The amplitude is a function of kappa, okay, and it goes from 0 to infinity. And we have several waves of such amplitudes which are superposing. So x is no longer a variable. Kappa has become my variable. So we look at a particular example where a kappa is such a function which has the value 1 in the interval kappa 0 minus delta k to kappa 0 plus delta k. So kappa 0 is a central value, and for the interval where kappa takes the values from kappa 0 minus delta k to kappa 0 plus delta kappa, in that interval a kappa has the value 1 and it is 0 everywhere else. Okay, so a figure will show you what I'm trying to say. So this is the function a kappa. From kappa 0 minus delta kappa to kappa 0 plus delta kappa,
about a central position kappa 0, it has the value +1. Everywhere else, it has the value 0. Is this clear to everybody? The form of the function a kappa. So this is the kind of amplitude that we have considered for our present group of waves. Okay. So amplitude of the component waves within this range is 1 and it is 0 for the components whose reciprocal wavelengths lie beyond this range. Clear? So only when the reciprocal wavelengths lie within this range they will have an amplitude 1, otherwise they will have an amplitude 0. Now, bolo, কেউ কোনো question করবে? Okay, so we had this integral written, psi is 0 to infinity a kappa cos 2 pi kappa x dx, so that psi equal to kappa 0 minus delta kappa to kappa 0 plus delta kappa 2 pi kappa x dk. Clear to everybody what I have done? Since a kappa is 1 in between the interval kappa 0 minus delta kappa to kappa 0 plus delta kappa, so for this interval I have written a kappa equal to 1 and we are left with just 2 cos 2 pi kappa x d kappa. Outside this interval a kappa is 0, so we do not need to write that at all. So the integration is now confined just from kappa 0 minus delta kappa to kappa 0 plus delta kappa. সবাই বুঝেছে? কন্টিনিউ করব, এখানটা বোঝাটা খুব দরকার কিন্তু পরিষ্কারভাবে বোঝাটা। Have all of you got what I'm trying to say or should I repeat once more? Ma'am, once more. Once more. So what I'm doing is we are, এটা তো বুঝতে পেরেছো যে আমাকে অনেকগুলো ফাংশন সুপারপোজ করছি। So all these functions have a amplitude and a frequency. আমি এবারে তো আমি দেখলাম যে from finite to infinite আমি যখন switch করব, I switch from summation to integration. And when I switch from summation to integration, my integral becomes this 0 to infinity a kappa cos 2 pi kappa x d kappa at a particular instant of time t, so that I get rid of t in this particular expression. আমি একটাই instant of time এর কথা আপাতত ভাবছি। সেই টাইমে যখন সুপারপজিশনটা হচ্ছে তখন এই যে ফুরিয়ার ইন্টিগ্রালটা পেলাম, তাহলে ইট ইজ গভর্নড বাই দিস ফাংশন, দ্য অ্যামপ্লিটিউড ফাংশন a kappa. ম্যাম, নাও হ্যাঁ বলো। ম্যাম, ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি হয় না? তুমি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটিও নিতে পারো, সেটা ওটা তো জাস্ট চেঞ্জ অফ বাউন্ডারি, ওটা তো জাস্ট চেঞ্জ অফ দ্য লিমিটস। আচ্ছা, জাস্ট তোমার যখন গামা ফাংশন আসবে তার এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? 0 টু ইনফিনিটি হলে তুমি যে রেজাল্ট পাবে, মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি হলে, মানে তুমি, আমি বুঝতে পারছো তো? আমি এই জিনিসটাকেই যদি আমি তো k0 প্লাস ডেল্টা কে আর k0 মাইনাস ডেল্টা কে, তাই জন্য আমার বাউন্ডারিটা এটা এফেক্ট হচ্ছে না মাইনাস এই মুহূর্তে এফেক্ট করছে না। আমি এই জিনিসটাকেই যদি আমি অরিজিনে নিয়ে শিফট করে যাই তাহলেই আমার জিনিসটা অন্যরকম হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা তো ডিপেন্ডস অন হোয়াট অরিজিন অ্যান্ড হোয়াট ফ্রেম আই চুজ। তো এই ক্ষেত্রে আমি চুজ করেছি 0 টু ইনফিনিটি। তুমি যদি মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি চুজ করো তাহলে তোমার ফাংশনের লিমিটস গুলো চেঞ্জ হয়ে গেল, তখন তোমার রেজাল্টটা সেই অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইট উইল চেঞ্জ। ওকে, আপাতত আই এম ট্রাইং, দিস ইজ আ স্পেসিফিক এক্সাম্পল। এরকম নয় যে সব ফাংশনে এইটাই এ কাপ্পা হবে। এ কাপ্পার ফর্মটা উইল চেঞ্জ according to the situation. I have taken one particular example to show you how it works. Okay, এটা একটা অঙ্কের মতো, মানে এরকম a কাপ্পাটা 1, অন্য জায়গায় a কাপ্পা 1 না হয়ে একটা সাইনোসয়েডও হতে পারতো, সেটার উপর কিছু হতে পারে, যা কিছু হতে পারে। এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলে I have taken an interval যেখানে
কাপ্পার একটা সেন্ট্রাল ভ্যালু কাপ্পা 0 অ্যারাউন্ডে আই হ্যাভ টেকেন অ্যান ইন্টারভেল ফ্রম মাইনাস ডেল্টা কাপ্পা টু প্লাস ডেল্টা কাপ্পা, যে ইন্টারভেলে এ কাপ্পার ভ্যালুটা হচ্ছে 1 এবং তার বাইরে এ কাপ্পার ভ্যালুটা 0। তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা এখন আমাকে আর 0 টু ইনফিনিটি নিতে হচ্ছে না। আমি যদি এটাকে শুধু কাপ্পা 0 মাইনাস ডেল্টাকে টু কাপ্পা 0 প্লাস ডেল্টাকে নিই, তাহলে সেইটুকুর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের মানে ইন্টিগ্র্যান্ডটা হয়ে যাবে এইটা, কারণ সেখানে এ কাপ্পাটা 1, আর এর বাইরে ইন্টিগ্র্যান্ডটা হয়ে যাবে 0, কারণ এর বাইরে এ কাপ্পার ভ্যালুটা 0। ক্লিয়ার? আচ্ছা, ওকে। So this is a very, very easy integration to do. I have just, done a little bit of playing around with the variables. I have taken a 1 by 2 pi x outside so that I multiply a 2 pi x inside, and that since 2 pi x is a constant, remember x is a constant over here. এখানে কিন্তু variable হচ্ছে কাপ্পা, x কিন্তু constant. সো আমি যখন 2 পাই এক্স বাইরে নিচ্ছি ডিনোমিনেটরে, আমি 2 পাই এক্স এখানে নিউমারেটরে নিচ্ছি এবং 2 পাই এক্সটাকে আমি ডি এর ভেতর ঢুকিয়ে নিচ্ছি, যা কারণ হচ্ছে এক্সটা কিন্তু এখানে কনস্ট্যান্ট। তাহলে আমি ডি অফ কাপ্পাটাকে আমি ডি অফ 2 পাই কাপ্পা এক্স করে নিলাম। এখানে অলরেডি আছে cos অফ 2 পাই কাপ্পা এক্স, আমি এখানে করে নিলাম ডি অফ 2 পাই কাপ্পা এক্স, আর এখানে আমি 1 বাই 2 পাই এক্স করে নিলাম। এখানে লিমিটেও নিচে একটা 2 পাই এক্স প্রোডাক্ট গুণ করে নিলাম, উপরে একটা 2 পাই এক্স গুণ করে নিলাম। ইট ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স টু মাই এক্সপ্রেশন। 2 পাই এক্সটাকে আমি যদি সব জায়গায় বসিয়ে নিই, ইট ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স টু মাই এক্সপ্রেশন, বাট ইট ডাজ মেক মাই লাইফ সিম্পলার, বিকজ আমার ইন্টিগ্রেশনটা করতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে? What is the result of this integration? দেখছো লিমিট অনুযায়ী লিমিটটা মানে এই যে ইন্টিগ্রেশনটা cos 2 pi kappa x d of 2 pi kappa x, so my answer is sin 2 pi kappa x. এবারে আমার কাপ্পা যাচ্ছে 2 pi kappa 0 minus delta kappa x থেকে 2 pi kappa 0 plus delta kappa x অবধি। So I have psi equal to 1 by 2 pi x sin of 2 pi kappa 0 plus delta kappa x minus sin of 2 pi kappa 0 minus delta kappa x. This is my result. To get this result, I have simplified the integration by taking a 1 by 2 pi kappa x in the denominator and in the numerator, so that I can directly get the sine function from the cosine function. All right? So, yes ma'am. Now if you expand these sine functions, এখানে একটা sin a plus b আছে, এখানে একটা sin a minus b আছে. Now if you expand the sine functions, sin this a plus b will give you this expression, and sin a minus b will give you this expression. All right? So if you add them together, what you get for the expression of psi is this. 1 by 2 pi x তো আমি নিয়েছিলাম আমার সুবিধার জন্য, ওটা তো থেকেই গেল, 2 cos 2 pi kappa 0x sin 2 pi delta kappa x. All right? So এটাকে আমি আরেকটু উপরে একটা ডেল্টা কাপ্পা নিয়েছি, তাহলে নিচেও একটা ডেল্টা কাপ্পা চলে এলো। So it becomes 2 delta kappa cos 2 pi kappa 0x. This is one function, and sin 2 pi delta kappa x divided by 2 pi delta kappa x. All right? কারুর একটা না মাইকটা আনমিউট করা আছে, একটু প্লিজ মিউট করে দাও, শুধু কথা বলার সময় আনমিউট করো। All right? এটা আমি তো প্রতিটা স্টেপ করেছি, as you can see, যেটা আমি সবসময় করি। এটা নিজেরা একটু হাতে করে করলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। আমি এখানে এটা 2 পাই কাপ্পা এক্সটা আগের থেকেই নিয়েছিলাম আছে, এবারে আমি এইটাকে এই সাইনের তলায় নিয়ে গিয়ে একই এই ভেরিয়েবলটাকে একই করার জন্য আমি নিচে একটা ডেল্টা কাপ্পা গুণ করেছি,
তাহলে আমাকে উপরেও একটা ডেল্টা কাপ্পা গুণ করতে হবে, তাহলে এটা এরকম হলো, সামনে একটা এক্সপ্রেশন এইরকম 2 ডেল্টা কাপ্পা cos 2 পাই কাপ্পা 0x, আর একটা প্রোডাক্ট ফর্মে থাকলো sin 2 পাই ডেল্টা কাপ্পা x by 2 পাই ডেল্টা কাপ্পা x. Now what do we make out of this? So we have one function like this, cosine, and the other function like this, sin 2 pi delta kappa x by 2 pi delta kappa x. As you can see, cosine is always the more rapidly varying part. So this is the rapidly varying cosine function. Whereas this is the slowly varying sine part. Why that is rapid and this is slow? Because delta kappa is an infinitesimal amount. Okay? So this is a very, and we also have delta kappa in the denominator. So this is a slowly varying sine part and we have a rapidly varying cosine part. So obviously the cosine part gives me the progression as the group of waves progresses, whereas the sine part gives the amplitude of the groups. So this is the modulating factor. The sine part forms the modulation. The cosine part is the progression and the sine part forms the modulation. The cosine part varies very rapidly, the sine part varies very slowly. Okay, so this is the modulation and that is the progression. So the amplitude factor has x in the denominator, which means it will diminish with increasing values of x. So as you go to very high values of x on either side, the value of this sine factor will become very small, which means that it has a very, very prominent central group. This immediately brings out the formation of a central group, because beyond this central group, the value of the sine factor becomes very small. If a sine factor ta jodi small hoy, tale ki hobe? Sine 0 is? Sine 0 is? Are? 0, 0, 0. So if theta tends to 0, then sine theta tends to 0, right? 0. So if yes, x, if you go to, since we have delta kappa x, so two factors. If delta kappa becomes very small, then this factor becomes 0. For since it has x in the denominator, for very high values of x on either side, যদি x খুব বড় হয়ে যায়, then this becomes 0. Okay, so it will have a high value only in a very limited region, and it becomes, this factor becomes 0 once you move outside that region. So it forms a very, very prominent central group. All right, so unlike the case of a finite number of component waves, which resulted in the existence of auxiliary groups. So I will go back once more to this slide. This slide. Yes. See, when we were working with a finite number of waves, that is 2 or 3 waves, we had got the formation of group. মানে group যে form করে, এই যে মডুলেশনটা হয়, সেটা আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো, মানে এই গ্রুপটাও আছে, আবার এই গ্রুপটাও আছে, আবার এই গ্রুপটাও আছে, মানে there are several groups. পার্টিকেলটা যাচ্ছে, তার সাথে সাথে গ্রুপটাও প্রপাগেট করছে, কিন্তু অনেকগুলো গ্রুপ আছে। মানে আমি কোনো একটা ইনস্ট্যান্ট অফ টাইমে দেখলে সেই প্রবাবিলিটি ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে, তাই না? মানে তুমি কোথায় তাকাবে? এই গ্রুপটার দিকে তাকাবে, না এই গ্রুপটার দিকে তাকাবে, না এই গ্রুপটার দিকে তাকাবে? So there are several groups. These are all auxiliary groups. So the amplitude becomes 0, again becomes high, again becomes 0, again becomes high. So amplitude টাও কিন্তু sinusoidally vary করছে. Whereas when I take infinite number of waves superposed on each other, then the thing that I get is only one prominent central group. তার মানে ওই একটাই গ্রুপ এগিয়ে চলেছে,
অক্সিলারি গ্রুপ এদিকে ওদিকে নেই, একটাই সেন্ট্রাল গ্রুপ তৈরি হচ্ছে around the particle. So if you go to this slide, so what I'm trying to say is, say the particle is positioned at kappa 0, suppose, okay, although this is a variation of only kappa, the function of kappa. So if the particle is positioned here, the group will form around it and that group will move forward. Okay, গ্রুপটার অ্যামপ্লিটিউড কিন্তু এর বাইরে হলেই 0 হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ওই একটাই গ্রুপ এগিয়ে চলেছে, কোনো অক্সিলিয়ারি গ্রুপ নেই। দিস ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট when we want a packet to represent particles. That exactly is what is meant by a wave packet. Okay, we have a envelope formed around a particle by the superposition of infinite number of waves. Greater the number of waves and lesser the gap delta k, you can understand the finiteness of that particular group is more. Okay, so the prominent central group is formed and that moves ahead in time. All right, so to sum this up, I'll just step by step tell you how we wave packet for representing a particular particle. So we express the wave packet by a function like this. See, here I have used minus infinity to plus infinity. So this boundary really doesn't matter. এই বাউন্ডারিটা অনুযায়ী তোমার অঙ্কের রেজাল্টটা ভ্যারি করবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিনিংটার কোনো ডিফারেন্স হবে না। So 1/2 pi a kappa e to the power I kappa. So a kappa has the form 1/2 pi minus infinity to infinity psi x e to the power minus I kappa minus omega t d kappa. A kappa must be finite only for a small range of values kappa. For example, this. A value te, a range a kappa has a finite value. It may be 1, it may be something else, it may be a Gaussian function, it may be a sinusoid or anything, but it has a finite value only within this interval. For simplicity, I took it 1 to show you the result. So then what we can do is we can expand the angular frequency as a Taylor series in k about k kappa 0. The moment kappa is a finite value only within a given interval and delta kappa is very small, what we can do is we can expand the angular frequency omega kappa into a Taylor series. Okay, if we do that, what do we get? We get something like this, where we can obviously discard the higher order terms because they are very small and have powers. So we can write omega kappa, the angular frequency as a function of kappa, to be omega 0 plus kappa minus kappa 0 d omega d. So from this expression of omega in the wave function, we can clearly see that the group, that is the wave packet, moves forward with a velocity vg equal to d omega t k, which is the group velocity which we had also obtained earlier, whereas the single wave will move forward, the individual components will move forward with a velocity omega 0 by kappa 0, which is the phase velocity. Okay, so this is the summary of what we have been discussing for the last 2 or 2.5 classes. How the wave is represented, the wave is representing the particle. And initially, you know, in your when you were doing quantum theory and when you started
with de Broglie wave, when you got introduced to de Broglie wave, we did not go into the complications. We just said that a monochromatic wave cannot represent a particle for two factors. One, because of the uncertainty principle. Monochromatic wave means it has a particular momentum, which means there is no uncertainty in momentum, so that the uncertainty in position becomes infinite. So we cannot find the particle at a given instant of time. Its probability of finding it becomes from minus infinity to plus, the limits range from minus infinity to plus infinity, which is not possible. Okay. On the other hand, if you take a group of waves, then the story is different. So we started off from the simple case of two waves, and we saw that even with two waves, we are getting an envelope. And we get the group velocity, which comes out to be the particle velocity. And now we made our lives a bit more complicated, because that is how it is. And we superposed infinite number of waves together. And we saw that when we apply Fourier integration and Fourier transform, and we superpose an infinite number of waves together, then the result that we get is just a single wave packet that has a finite dimension, beyond which the amplitude becomes zero, so that it is only the packet that moves forward, and it can therefore definitely very well represent a finite localized particle. And also using that, see, earlier we got group velocity and phase velocity in a very elementary manner, but now expressing angular frequency as a function of the wave number kappa, or the reciprocal wavelength kappa, and expanding the Taylor series about the central value kappa 0, you can clearly see how we get the group velocity and the phase velocity of the wave, where the phase velocity is the velocity of each individual component wave, whereas the group velocity is the velocity of the entire envelope, the velocity with which the particle moves forward. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? একটু ভালো করে ভেবে একটু বোঝার চেষ্টা করে আমাকে কোয়েশ্চেন করো। ম্যাম বলছি, অনেকগুলো ওয়েট সুপার ইম্পোজ করলে কি জেনারেলি একটা ডেল্টা ফাংশন ফর্ম করে? এটা এক ডেল্টা ফাংশন ফর্ম করবে কখন বলো তো? যদি এ কাপ্পাটা গসিয়ান হয়। এ কাপ্পাটা যেটা আমরা 1 নিয়েছিলাম এই ইন্টারভ্যালে, যেটা এই কাপ্পা 0 মাইনাস ডেল্টা কাপ্পা টু কাপ্পাতে আমরা 1 নিয়েছিলাম, তো ওটাকে তুমি যদি গসিয়ান ফাংশন নাও ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সাম কনস্ট্যান্ট ইনটু এক্স স্কয়ার, তাহলে the result will be a delta function. এবং the Gaussian is the most favorable form of a kappa to get the wave packet. ম্যাম মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভের পজিশন তাহলে আমরা বার করতে পারবো না? মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভের যদি তুমি একটা পার্টিকেলকে মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাও তা করতেই পারো, কিন্তু তাহলে পরে পার্টিকেলটার পজিশন হয়ে যাবে ইনফাইনাইটলি ইমপ্রবাবল। মানে the probability of finding it at minus infinity and at plus infinity and it anywhere in between becomes equally probable. যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, কোনো ইনস্ট্যান্টে কোথায় তুমি ওকে পাবে তার কোনো ঠিক নেই। আচ্ছা, ওকে ম্যাম। একটা জিনিস ম্যাম, যদি একটা পার্টিকেলকে আমরা ধরুন মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, রিলেটিভিস্টিক হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলো বলো বলো, আমি শুনছি। আপনার কথাগুলো কেটে কেটে আসছে, মানে ক্লিয়ারলি কিছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, এখন
হ্যাঁ ম্যাম, এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখনো শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ ম্যাম, এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি বলছি যে মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভকে তুমি যদি ইউজ করো তাহলে তুমি বলতেই পারো না আমি এত এইসব ঝামেলায় যাবো না, আমি মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভই ইউজ করব। কিন্তু তাহলে তো তুমি একটা সিঙ্গেল পার্টিকেল, সেটা যদি তুমি ইভেন ইন আ পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর, একটা গিভেন ইনস্ট্যান্টে পার্টিকেলটা যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, এরকম তো রিয়েল লাইফে হয় না। ইভেন ইন আ পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর একটা গিভেন ইনস্ট্যান্টে পার্টিকেলের একটা ডেফিনেট পজিশন আছে, সেই পজিশনে আনসার্টেনটি থাকতে পারে, থাকবে, কিন্তু সেই আনসার্টেনটিটা ইনফাইনাইট হয়ে গেলে তো অসুবিধে, তাই না? ওকে ম্যাম। সেই জন্যে এইটা মানে সেই অসুবিধাটার জন্যেই এত অঙ্ক কষাকষি করতে হলো। এবং দেখা গেল যে দুটো ওয়েভকে সুপারপোজ করলেও আমরা একটা মিনিমালিস্টিক রেজাল্ট পাচ্ছি, সিম্পল একটা মিনিমালিস্টিক রেজাল্ট পাচ্ছি। যখন দেখা গেল দুটো ওয়েভকে সুপারপোজ করেই আমি একটা এনভেলপ পাচ্ছি, তাহলে দেখা যাক যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওয়েভসকে সুপারপোজ করলে কি হয়। তাহলে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওয়েভসকে সুপারপোজ করে দেখা গেল যে তখন আমি অন দ্য ফর্ম অফ দ্য অ্যাম্পলিটিউড এ কাপ্পা, তখন একটা সাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ কাপ্পা সামথিং, তাহলে আমি কিভাবে এ কাপ্পাকে সাই এম এক্সপ্রেস করব? ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইউজ করে। তাহলে এ কাপ্পা ইকুয়াল টু সাই এক্স ইনটু সামথিং। এবার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করা মানেই আমার ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হয়ে গেল ফ্রম এক্স টু, তাহলে এক্স বিকামস আ কনস্ট্যান্ট, কাপ্পা বিকামস মাই ভেরিয়েবল। যেই এটা হলো তখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম লাগালাম। ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশনের এবার প্রপার্টি ইউজ করে আমি দেখলাম যে এ কাপ্পার ভ্যালুটা যদি এমন হয় যে ইট ইজ হ্যাভিং আ ফাইনাইট ভ্যালু অনলি উইদিন আ গিভেন ইন্টারভাল অফ কাপ্পা and it is zero everywhere else, তাহলে কি হয় সেই অঙ্কটা আমি করে দেখালাম কি হয়। তাহলে ওইটা করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যদি আমি a kappa equal to 1 নিই ওই ডেফিনেট ইন্টারভ্যালটাতে, তাহলে we are getting an envelope, a cosine function multiplied with a sine function. The sine function এমনই sine ফাংশনের ফর্মটা যে সেটা খুব হাই ভ্যালু অফ x এ 0 হয়ে যাবে আর খুব লো ভ্যালু অফ ডেল্টা কাপ্পায় 0 হয়ে যাবে। তাহলে যত ডেল্টা কাপ্পাটা ছোট হবে, মানে এই পার্টিসিপেটিং ওয়েভগুলোর নিজেদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ ফ্রিকোয়েন্সি বা ওয়েভলেন্থ যত কম হবে, তত আমি একটা কম ছোট ওয়েভ প্যাকেট পাবো। এবং এই ওয়েভ প্যাকেটটার এমনই প্রপার্টি ফাংশনটার জন্য যে একটু দূরে গেলেই এক্স এর ভ্যালুটা একটু বাড়লেই ওটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে আমার ফাইনাইটনেস কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে গেল। এবারে আরো যদি তুমি কমপ্লিকেটেড অঙ্ক করো, যে অঙ্কটা আমি এখানে করলাম না, তোমাদের সিলেবাসেও নেই, কিন্তু আমি জাস্ট কোয়ালিটেটিভলি বলছি, সিন্স সামওয়ান আস্কড, যে যদি এই এ কাপ্পার ফর্মটা তুমি 1 এর বদলে গসিয়ান নাও, যে এই কাপ্পা 0 মাইনাস ডেল্টা কাপ্পা টু কাপ্পা 0 প্লাস ডেল্টা কাপ্পা সেন্ট্রাল কাপ্পা 0, এই এ কাপ্পার ফর্মটা হচ্ছে একটা গসিয়ান ফাংশন, তাহলে তুমি সেম অঙ্কটা করে দেখাতে পারবে যে দ্য রেজাল্ট ইজ আ ডেল্টা ফাংশন, যে তখন ওই একমাত্র এক্সেই ওই পিকটা স্পাইকটা হবে, তাহলে পার্টিকেলটা ওখানেই আছে, অন্য জায়গায় 0। সেটাই তো হয় রিয়েল লাইফে, একটা পার্টিকেল মানে সেটাই, যে ডেল্টা ফাংশন ওইখানে আছে, বাকি জায়গায় 0। সো that is exactly which is coming out from this mathematics, and that is the beauty of this mathematics. যে আমি শুরু করেছিলাম যখন যে ডিব্রয়েল বললো ওয়েভ আছে, কিন্তু কি ওয়েভ আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভ হলে দেখা গেল যে আচ্ছা হচ্ছে তো সবই, কিন্তু এ তো ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে, তা তো হয় না রিয়েল লাইফে। তখন দেখা গেল যে আচ্ছা যদি দুটো তিনটে একসাথে করি তাহলে কি হয়, দেখা গেল আচ্ছা দুটো তিনটে একসাথে করলে একটা এরকম পালস মতো পাওয়া যাচ্ছে, যেটা x2 মাইনাস x1 এই ইন্টারভ্যালে একটা ওয়েভ প্যাকেট, কিন্তু ওই পুরোটাই অক্সিলিয়ারি ওয়েভ প্যাকেটসও আছে, মানে ওয়েভ প্যাকেট ফর্মেই ওটা। তখন তাহলে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওয়েভস করলে কি হয়, ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওয়েভস করে দেখা গেল না এটা অক্সিলিয়ারি ওয়েভস থাকছে না, একটাই সেন্ট্রাল ওয়েভ
প্যাকেট থাকছে the group velocity which is the velocity of the particle. আমি কি সামারি করতে পেরেছি? ইয়েস ম্যাম। ওকে, সো এই জিনিসটা মানে বোঝাটা একটু I tried in the most lucid way যতটা সম্ভব আমি করার চেষ্টা করেছি। এই জিনিসটা না এই এক্সপ্লেনেশনটা বই কিন্তু চ্যাপ্টারের মধ্যে দেওয়া নেই, দেওয়া আছে অ্যাপেন্ডিক্সে। If you want, you can, problem is done over there and হ্যাঁ, কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সে আছে, চ্যাপ্টারের মধ্যে নেই। ঠিক আছে, ব্যাপার হচ্ছে আমার আজকে আবার ফার্স্ট সেমে। হ্যাঁ বলো বলো। ম্যাম বলছি ওই কোপেনহেগার যে ইন্টারপ্রিটেশনটা ওইখানে যেমন মানে আনলেস এন্ড আনটিল মেজার করছি ততক্ষণ রিয়ালিটিটা মানে এক্সিস্ট করছে না, ওইরকম মানে এখানে যেমন তিনটে আলাদা আলাদা ওয়েভ নিয়ে আমরা সুপারপজিশন করার পরে এই রেজাল্টটা পাচ্ছি ওই পিকটা, ম্যাম ওইটা তো তাহলে মানে এই তিনটের এক্সপেরিমেন্টাল রিয়ালিটিটা ওটা ক্রিয়েট করা হলো, নাহলে তো মানে ওই রিয়ালিটিটা এক্সিস্ট করছিল না তাহলে। না করছিল না, না দেখো এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি আমি ঠিক যে তিনটা ওয়েভকে আলাদা করে সুপারপোজ করিয়েছি তা কিন্তু নয়, সেটা সম্ভব না কখনো। তুমি তিনটে ওয়েভকে ওরকম ভাবে আলাদাই করতে পারবে না। আমি অঙ্ক করে দেখিয়েছি, আমি দেখেছি যে দুটো ওয়েভকে সুপারপোজ করলে কি হয়, ঠিক যেমন আমরা সাউন্ড পড়ার সময় বিট করেছিলাম, যখন আমরা ধরো ইয়াংস ডাবল স্লিট করার সময় যখন অঙ্কটা করেছিলাম, ঠিক সেরকম আমি অঙ্ক করেছি, পরিষ্কার ট্রিগোনোমেট্রির অঙ্ক করেছি, করে দেখছি যে দুটো ওয়েভ করে। এক্সপেরিমেন্টালি তুমি কখনো একটা সিঙ্গেল ওয়েভকে আলাদা করতেই পারবে না, সম্ভবই না। হ্যাঁ মানে লেজার হলেও সেখানে সিঙ্গেল ওয়েভ একটা হয় না। ঠিক আছে, এটা মানে এক্সপেরিমেন্টাল নয়, এটা একদমই ম্যাথমেটিক্যাল থিওরিটিক্যাল। এক্সপেরিমেন্টালি তো দেখা গেছে যে ওয়েভ আছে। এবার এই ব্যাপারটা তাহলে আরেকটু বলি, যে যখন ডেভিসন জার্মার এক্সপেরিমেন্ট করলো, করে দেখলো যে আরে তাই তো ইলেকট্রন যাচ্ছে কিন্তু আমি পাচ্ছি এক্স রে ডিফ্র্যাকশনের মতো ছবি, তার মানে তো ওয়েভ, তাই না? যে টমসন আবিষ্কার করলো ইলেকট্রন, কিন্তু তার ছেলে জেপি টমসন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলো আরে ইলেকট্রন কিন্তু আমি তো পাচ্ছি ওয়েভের বিহেভিয়ার, তার মানে ওয়েভ আছে। তাহলে ডি ব্রয়েলের কথাটা সত্যি হলো, হাইপোথেসিসটা সত্যি হলো যে ওয়েভ আছে। কিন্তু এবারে তখন শুরু হলো থিওরিটিশিয়ানদের এই ওয়েভটার খোঁজ, যে এই ওয়েভটার ফর্ম কি। কারণ এতদিন পর্যন্ত তো ওয়েভ মানেই আমার মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভ, তাই না? ইভেন শর্ডিঞ্জার ইকুয়েশনও যখন সলভ করা হলো দেখো, তখনও কিন্তু মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভ ছাড়া আর কিছু ভাবা হয়নি। কিন্তু যখন এক্সপেরিমেন্টালি দেখা গেল যে ওয়েভ আছে, তখন then the quest began for the form, the mathematical form of the wave, যে আমি তাহলে যখন এই পার্টিকেলকে ওয়েভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব, সেটা কি ওয়েভ হবে। মনোক্রোম্যাটিক ওয়েভ দিয়ে তো কাজ হচ্ছে না, কারণ অন্য জায়গায় আটকে যাচ্ছে, প্রবাবিলিস্টিক কেসে আটকে যাচ্ছে। তাহলে কি ওয়েভ? তখন এই অঙ্ক করে দেখা গেল যে এক্সপেরিমেন্টালি যে ওয়েভটা আমি দেখেছি তার ফর্মটা হচ্ছে এই। বোঝা গেছে? ম্যাম এলএমএস এ এক্সামের পর কোনো নোটস আপলোড হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে, এই আজকের এইটা হয়েছে, এইগুলো এই পিপিটিটা আপলোড হয়েছে আজকে যেটা দিলাম। আচ্ছা তোমরা এলএমএস কিভাবে দেখো গো? এই ফার্স্ট ইয়ারের বাচ্চারা বলছে দেখতে পাচ্ছেন, ওটা কিভাবে দেখতে হয় স্টুডেন্টদের? ম্যাম ওখানে খুললেই মানে যে পেজটা খুললাম কলেজের, ওখানেই ডান দিকে কোণাতে থাকে এলএমএস। হ্যাঁ, এলএমএস এ ক্লিক করলে দি স্টুডেন্ট লগইন থাকে। স্টুডেন্ট লগইনটাকে তোমাদের কলেজ আইডি দিতে হয় আর ফোন নাম্বার দিতে হয় মেবি, আর ক্যাপচা দিতে হয়। কলেজ আইডি আর ফোন নাম্বার না ডেট অফ বার্থ? ওইরকমই কিছু একটা থাকে। ডেট অফ বার্থ, কলেজ আইডি আর ফোন নাম্বার, তার সাথে একটা ক্যাপচা থাকে। হ্যাঁ, তার সাথে একটা ক্যাপচা দিলেই কিন্তু ম্যাম ফার্স্ট ইয়ারে কলেজ আইডি মনে হয় পাইনি এখনো। কলেজ আইডি তো আমরা অনেক পরে পেয়েছিলাম, লাইক 4 না 3 মাস পর পেয়েছিলাম। হ্যাঁ সেটাই, ওরা কলেজ আইডি পেয়ে গেছে কিনা আমি জানি না, ওরা সবাই
ঠিক আছে, আমরা সেটা যখন ওদের তাহলে লাইব্রেরি বলে কার্ড দিও। করাতে গেছিলাম তখন পেয়েছিলাম কলেজে। না, ওদের তো এখন সবই অনলাইন হচ্ছে, হয়তো কলেজ আইডি পেয়ে গেছে, আমি জানি না। বলছে কলেজ আইডি দিয়ে ঢুকতে পারছি না, তাহলে বলতে হবে যে তারপরে ওই ঢোকার পর ওই সেমেস্টার চুজ করতে হলো, তারপরে তারপরে স্টাডি মেটেরিয়ালস করে তখন সিলেক্ট খুলে করতে হয় যে অনার্স সেমিস্টার 1 এবার সিলেক্ট করে তারপরে ঢুকতে হয়। আচ্ছা, আজকে তাহলে আমি আর বাউন্ড স্টেটটা যাচ্ছি না। হ্যাঁ, এই নতুন নতুন যে জিনিসগুলো শক্ত শক্ত বললাম সেগুলো একটু অ্যাবজর্বড হোক ব্রেনের আমার মধ্যে। ওকে ম্যাম। কোশ্চেন আছে, এই যে সুপার হ্যাঁ ইম্পোজিশন করলো এর হ্যাঁ, সাথে স্টেশনারি ওয়েভস এর রিলেশনটা কি করে আসছে, মানে এখান থেকে তো স্টেশনারি ওয়েভস আবার কোথা থেকে এলো? না, মানে আমি তো বলছি তাহলে এখানে তো স্টেশনারি থাকা কথা। স্টেশনারি ওয়েভ না, কেন স্টেশনারি ওয়েভ? স্টেশনারি ওয়েভ কখন হয়? আবার গুলিয়ে ফেলেছো। বিটস যখন ফর্ম হয় তখন কিন্তু স্টেশনারি ওয়েভস ফর্ম হয় না। স্টেশনারি ওয়েভস তখনই ফর্ম হয় যখন একটা ওয়েভ সেই তার নিজের ওপরেই সুপারইম্পোজ করে, রিফ্লেকশন করে। রিফ্লেকশন করে সুপারইম্পোজ করে। এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, এখানে অনেকগুলো ওয়েভ একসাথে একদিকে এগোচ্ছে, তাদের শুধু ফ্রিকোয়েন্সি আর ল্যামডা ভ্যালুজে অল্প ইনফাইনাইটেসিমাল ডিফারেন্স আছে, তারা নিজেরা নিজেদের উপর সুপারইম্পোজ করছে। এখানে কোনো স্টেশনারি ওয়েভস ফর্ম হচ্ছে না। আচ্ছা ম্যাম আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স নেবেন? হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স পাঠিয়ে দিও, যেরকম পাঠাও তোমরা। ওকে ম্যাম। এই যে এরপরে আমরা মানে যখন আমরা আগের এটা করেছিলাম তখন স্টেশনারি ওয়েভ ফর্ম করছিল, মানে যেহেতু ক্লোজড এনক্লোজেই ফর্ম করছিল, কেন কি ওইটা তো বাউন্ড স্টেট, ওইটা তো বাউন্ড স্টেট, একমাত্র বাউন্ড স্টেটেই স্টেশনারি ওয়েভস ফর্ম হ্যাঁ করবে, হ্যাঁ কারণ আমার ওটা একটা এটাই ক্লোজড কোশ্চেনটা ছিল, এনক্লোজারে। মানে তখন ফ্রি তো আবার অন্য অনেক কিছু পার্টিকেল। হচ্ছে, কোয়ান্টাইজেশন হচ্ছে, হুম হুম হুম। ডিজেনারেসি হচ্ছে, ওটা তো আবার একটা অন্য প্রবলেমে চলে গেলাম। এখানে আমি একটা মুভিং পার্টিকেল, ফ্রিলি মুভিং পার্টিকেলকে কি ওয়েভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব সেইটা আমরা অ্যাড্রেস করলাম। আচ্ছা আচ্ছা, মানে তাহলে কোনোদিনই মুভিং পার্টিকেল মানে ফ্রি পার্টিকেলের একটা স্টেশনারি স্টেট হতে পারে না। কি করে হবে? ও যদি রিফ্লেক্ট করে, ওর যদি ওকে যদি আটকে দেওয়া হয় তবে তো রিফ্লেক্ট করবে, তবে তো স্টেশনারি ওয়েভ হবে। কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক। ঠিক আছে। ম্যাম বাউন্ড জিরো জানুয়ারিতে পয়েন্ট এনার্জি কিন্তু সবাই ভীষণ খারাপ খারাপ উত্তর লিখেছে, আমি ভীষণ দুঃখ পেয়েছি। কি খারাপ খারাপ উত্তর 0 পয়েন্ট এনার্জির। আমি তো লিখিনি মনে হয়। হ্যাঁ, মানে যে যারা লেখনি তো লেখনি, ঠিক আছে, যারা লিখেছে ভীষণ বাজে বাজে গুগল থেকে নিয়ে কি সব ভুলভাল উত্তর লিখেছো। যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে নোটগুলো বানানোই আমার পুরো কাজ, মানে পুরো পণ্ডশ্রম। বাইরেরাই এত খেটে খুটে রাত জেগে নোট ফোট বানালাম কিসের জন্য, গুগল থেকেই দেখলে তোমরা। যাই হোক, ঠিক আছে তাহলে। হ্যাঁ, জানুয়ারি মাসে কি জিজ্ঞেস মানে করছিলে, কলেজ খুলবে কি না? মানে বাউন্ড স্টেটের হ্যাঁ লোয়েস্ট ম্যাম। এনার্জি স্টেটটাকেই তো 0 পয়েন্ট এনার্জি বলে, যে কোনো বাউন্ড হ্যাঁ, স্টেট। সেটা জিরো হয় না। হ্যাঁ, 0 তো হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো একটা কোয়ান্টাইজ স্টেট থাকে, মানে n ইজ ইকুয়াল টু 1 করে, 0 তো হয় না, n ইজ ইকুয়াল টু 1 করে ওই লোয়েস্ট ওটাই তো 0 পয়েন্ট, ওটাই ইয়ের লিখেছি। ভ্যালুটা যেটা বেরোচ্ছে ওটাই হচ্ছে 0 পয়েন্ট এনার্জি। হ্যাঁ। জানুয়ারি মাসে কলেজ খুলবে কিনা আমি জানি না। আমরা কলেজ যেতে শুরু করেছি টিচাররা, আমরা এখন এই মার্কস দেওয়া টেওয়া সব কলেজে গিয়েই করছি। জানুয়ারি থেকে এখন জানুয়ারি মাসে তো আবার পার্থ চ্যাটার্জি বসবে, বসুক, কথা ম্যাম বলুক। আমার তো কোভিড এর তো নতুন স্ট্রেন বেরিয়েছে, কলেজ খুলবে? মিউটেটেড ভাইরাসটা আবার ইউকে আরে ভাই, কোভিড থাকবে, কোভিড বেরোতেই থাকবে, ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেছে এখন। ও তাই তার মানে কি আমরা সারা জীবন বাড়িতে বসে থাকবো? না না, না ম্যাম ভাইরাসটা আপডেট হয়েছে। ম্যাম ভাইরাস তো আপডেট হবেই, ভাইরাস তো আপডেট হতেই থাকে। সব ভাইরাসই মিউটেট করে, সব ভাইরাসই আপডেট হয়। কিন্তু ম্যাম ভ্যাকসিনটা তো আর আপডেট হয়নি, ওটা আগের ভ্যাকসিন। না, ওই ভ্যাকসিনটা কাজ করছে, এই ভাইরাসের উপরও কাজ করছে, পুরো কাজ করছে, কিন্তু এই ভাইরাসটা, এই নতুন মিউট্যান্টটার ইয়েটা স্ট্রেংথটা একটু বেশি, সেই জন্যে ওটা নিয়ে একটু সবাই ভাবছে। আমার মনে ঠিক হয় আছে, মনে হয় কি মার্চে খুলবে, মানে বাকি কলেজগুলো তো বলছে যে মার্চে খোলার কথা, মানে বাকি ইউনিভার্সিটি।
যে মার্চে মানে মানে যেরকম মানে বিটস যেগুলো অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি মানে বাইরের যেখানে ওরা তো প্যান ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস, তো ওরা কি করেছে মানে যেগুলো ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট এমএসসি ফাইনাল ইয়ার্স বিটেক ফাইনাল ইয়ার্স ওদেরকে বলেছে যে মার্চ থেকে ফার্স্ট ফেজ খুলবে, খালি ওরা আসবে একজনে মানে গ্রুপে গ্রুপে। আর সেকেন্ড ফেজে আস্তে আস্তে সবাইকে বলবে যে যেরকম ধরুন যদি আমাদের খোলে হয়তো খালি লাস্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের বলবে প্র্যাকটিক্যালের জন্য, কারণ প্যাকটিক্যাল আমাদের হচ্ছে না, তো ওটা তো খুব प्रैक्टिकल जन हाँ हाँ फर्स्ट सेमराও তো খালি জিজ্ঞেস করছে প্র্যাকটিক্যাল कैसे होगा प्रैक्टिकल कैसे होगा ধুর এ ফাইনাল সেমরা প্র্যাকটিক্যাল না দিয়ে বেরিয়ে গেল, এরা সব ঢুকেই প্র্যাকটিক্যাল ওদের করছে। তো ফাইনাল দেবে তো প্র্যাকটিক্যালের পরীক্ষা হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ ওদের প্র্যাকটিক্যাল ওরা অবশ্য করেছে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল পুরো মানে ওদের পরীক্ষাটা পুরো মানে নেওয়া গেল না, অর্ধেক নিয়ে তারপরে আবার এরকম হলো, কিন্তু ওরা করতে পেরেছে প্র্যাকটিক্যালটা পুরো। আচ্ছা তাহলে বাউন্ড স্টেট আমি দিলাম না, আমি নেক্সট উইকে যেটা করব বাউন্ড স্টেটেরই আমি নোটটা আরেকবার আপলোড করব ক্লাস হিসেবে। আর বারবার কিন্তু বলছি যে নেক্সট উইকটা আমি পার্সোনাল কিছু প্রবলেমের জন্য আমি এই ক্লাসটা নিতে পারবো না, তারপরের সপ্তাহে মানে 6th জানুয়ারি আমি বাউন্ড স্টেটটা আবার ডিসকাস করব, ঠিক আছে? কারণ ওটাতে অনেকের অসুবিধা আছে এবং ওটা তোমাদের সিলেবাসেও মানে এখনকার সিলেবাস 5th সেমের সিলেবাসেও বাউন্ড স্টেটটা আবার করে আছে, হাউ ডিজেনারেসি অ্যারাইজেস, হাউ কোয়ান্টাইজেশন অ্যারাইজেস, এইগুলো। আর তারপরে আমি হাইড্রোজেন অ্যাটম আর হারমোনিক অসিলেটরে না প্রচুর ডেরিভেশনস আছে, প্রচুর বড় বড় ডেরিভেশনস আছে। আমি মনে করছি যে ডেরিভেশনস গুলো আমার নোটে থাকবে, যে নোটগুলো ওয়ার্ড ফর্মে যে নোটগুলো আমি ডক ফর্মে দিই, কিন্তু আমি ক্লাসে ওই সব স্টেপস যদি আমি বলতে যাই আমার প্রচুর সময় লেগে যাবে, আর প্লাস পিপিটি বানাতেও অনেক সময় লেগে যাবে। তো ক্লাসে আমি অত ডেরিভেশনস করব না, ক্লাসে আমি জাস্ট রেজাল্টগুলো ডিসকাস করব আর ডেরিভেশনসগুলো সব ওই এতে করা থাকবে, ঠিক আছে? যদি অসুবিধা হয় তাহলে জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? তাহলে all of you have a very good Christmas and a very good year end. Merry Christmas, Happy New Year সবাইকে। হ্যাঁ ম্যাম আপনাকেও মেরি ক্রিসমাস, হ্যাপি নিউ ইয়ার থ্যাংক ইউ সবাই সাবধানে থেকো। আর তাহলে আমাদের মানে ডাইরেক্টলি কথা হবে আবার জানুয়ারিতে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, ওকে 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 থ্যাংক ইউ ম্যাম।